শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলাপচারিতায়। আজকের আলাপচারিতায় আমরা বাংলাদেশের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করছে সেই বিষয়টি হচ্ছে নির্বাচন, 2024 সালের বাংলাদেশের নির্বাচন। এবং প্রাক নির্বাচনী সময়ে বাংলাদেশে এখন এই মুহূর্তে কি ঘটছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে, সেই সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তবে সেই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি এখন আলোচনায় সবচেয়ে তুঙ্গে রয়েছে বা আলোচনার একেবারে উপরের দিকে রয়েছে সেটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পলিসি বা ভিসা স্যাংশন, যেটি বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নতুন অবস্থান। এবং এই ভিসা স্যাংশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। তবে এই বিষয়ে বাংলাদেশ কী ভাবছে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা কী ভাবছে, অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকার এবং বিরোধী দলের রাজনীতিবিদরা এই স্যাংশনকে নিয়ে এবং এই স্যাংশন বাংলাদেশের আগামী রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে কিংবা ফেলবে না, এই বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলছে, আলোচনা চলছে, পক্ষে বিপক্ষে মতামত রয়েছে। আসুন সেই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের প্যানেলে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই। শুরু করছি আমার স্টুডিওতে যে দুজন প্যানেল মেম্বার রয়েছেন তাদেরকে দিয়ে। আমার ডানে রয়েছেন মিস্টার আব্বাস ফায়াজ। দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই ইউ হ্যাভ সিন মিস্টার আব্বাস ফায়াজ in my show before. Abbas, it's really good to have you back on the show. Mr. Abbas Fayaz, former head of South Asia Research for Amnesty International. Currently he is working with Maldives government, but he has maintained his focus and concentration and kind of interest in Bangladeshi politics. So welcome to the show. Very many thanks for inviting me to the show. It is an honor to be here with you. Brilliant. And we have Ayman Rahman, a young British Bangladeshi, vibrant in his thought, and obviously he has been keeping a focus, keeping an eye on Bangladeshi politics, which is a really a positive note, and this is what we would like to encourage, that British Bangladeshis take interest in Bangladeshi politics and share their views, their values, so that the gaps in Bangladeshi politics can actually learn, because they are the one who will be taking the torch for us in future. So I'm really glad to have Ayman Rahman in my show as a panel member. Welcome to the show, Ayman. Good evening. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. Thank you. And virtually আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে রাত জেগে যুক্ত হয়েছেন হাসিব মুর্শেদ, ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট ফ্রম চ্যানেল 24। ধন্যবাদ হাসিব আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য রাত জেগে, কৃতজ্ঞতা। আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন ডক্টর বিদিত ডে, অ্যাসোসিয়েট হেড অফ ব্রুনেল বিজনেস স্কুল। ধন্যবাদ ডক্টর ডে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে। আমরা শুরু করব। We will start with Mr. Abbas Fayaz. Abbas, you have maintained, as I said, you have maintained your focus on Bangladesh for a long time. What has been your observation on this new visa sanction for Bangladesh, especially in relation to the upcoming election? Yes, exactly. I mean, these sanctions have not come into force yet, because the sanctions are for people who violate the rules that have to actually govern Bangladeshi elections. And there are 2 or 3 basic rules. Elections have got to be free, and elections have got to be fair. So, and elections must not be rigged, of course. And all of these kind of incidents have happened in Bangladesh, because we've got a government who is becoming more and more authoritarian. So the governments of the region are not taking any interest. The governments of China and India, they are very happy to keep the current government in power, which is an authoritarian government. So at least the government of the United States has taken some interest, and they have imposed some sanctions. Those sanctions will come into force against people who violate the rules of a free, fair, and healthy election. Thank you. A couple of points I'll pick up with you, but I'll move to my virtual panel members first. You said
at the moment, Bangladesh has an authoritarian government, and there is evidence that elections have been rigged before. And USA is actually after free, fair, and an election that is not rigged. So what would be the evidence that organizations like Amnesty International or organizations that have been working on human rights or making sure that there's proper democracy in a country, what sort of evidence that you'll be looking for in terms of providing that election is going to take place like that? But I'll think about it. I'll come to you. আমি যেতে চাচ্ছি ডক্টর বিদিত পাল আপনার কাছে। So in terms of USA, EU and United Kingdom or France, they haven't followed the path yet, but in terms of the geodynamics, what we are seeing that USA is taking a very strong steps in terms of, according to them, to ensure a free, fair election. They have started with the visa policy. First of all, what exactly is the relevance of visa policy for a free, fair election? And then what USA does, unfortunately, UK and EU, European Union, will possibly follow soon. So what are your observations at this stage? Is it actually relevant? Where is the relevance in terms of having a visa policy to ensure there's a free, fair election? Thank you very much. I think we have a legacy issue here, so that's why I'm not very baffled, and I'm sure a lot of political observers will share the same sentiment as I do. We have recently seen what has happened in the case of Pakistan. I mean, an elected government was toppled down through a parliamentary coup. We have seen this U.S. endeavor of creating problems and meddling into other countries' democracy over many decades, talking about Allende in Chile, Suharto in Sukarno's government in Indonesia, and our own Bangladesh in 1975. So this is not unheard of about US foreign policy. And also I'm flabbergasted by the fact that they use this pretext of democracy in order to create meddling into another country's internal affairs. And I'm very pleased to see Mr. Abbas Faiz has actually mentioned about the alignment of the BRICS nations, including India and China. So there we see that there is something beyond just what democratic norms or their so-called intent to establish democracy in other countries lies here. So there is a clear geopolitical interest from the US government to create and to exercise and to keep their control in the South Asian region. And in Bangladeshi incident case, we have seen in the past, in 2009, 2007, when there was a 111 was orchestrated, so an unelected in the name of creating democracy by completely ignoring the democratic rights of people. So what US is now saying, whatever the measures they're going to take, whatever the sanctions they are talking about, I am very skeptic that there is a sincere intent behind it. Rather, it is all about establishing their own power and their control in this region. Thank you. Thank you, Dr. Day. I'll come back to you. Moving to Hasib Mushed, diplomatic correspondent for Channel 24. Hasib, one of your interview of Peter Haas, ambassador for High Commissioner or ambassador for USA in Bangladesh, what did you make out of it when actually he made a comment that even the media people are going to be part of this sanction? So unfortunately, I'll have to come back to you for the answer because we'll have to go for a really short break and we'll be back soon. দর্শক, আমাদের অনুষ্ঠান আপনারা ফেসবুক লাইভেও দেখতে পাচ্ছেন এবং ইউটিউবেও দেখতে পাবেন। সো লগ ইন করুন অন ফেসবুক ATN বাংলার ওয়েব পেজে। দেখা হচ্ছে ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর। হাসিব, ফিরে আসছি আপনার কাছে।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপচারিতায়। কথা বলছি বাংলাদেশ প্রাক নির্বাচন অবস্থান নিয়ে, এবং আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি রয়েছেন ডক্টর বিদিত দে এবং মিস্টার জনাব হাসিব মোরশেদ বাংলাদেশ থেকে, এবং ডক্টর বিদিত দে রয়েছেন লন্ডন থেকে। আমার স্টুডিওতে রয়েছেন জনাব আব্বাস ফায়েজ এবং আয়মান রহমান। বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবার আগে হাসিব মোরশেদ, আপনার কাছে চ্যানেল 24-এর ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ছিল যে আপনার একটি সাক্ষাৎকার যুক্তরাষ্ট্রের হাইকমিশনারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার বলা যায় ভাইরাল হয়েছে, এবং সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে গণমাধ্যম কর্মীরাও এই স্যাংশনের সম্মুখীন হতে পারেন। ইন টোটালিটি আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই স্যাংশন নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে যে অবস্থান তৈরি হয়েছে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? আমি আসলে রিপোর্টারের চোখ থেকে দেখতে পারি, এর বাহিরে আসলে আমার কমেন্ট করার খুব বেশি স্পেস নাই। আমরা যদি একটু দেখি তাহলে 24শে মে প্রথম তারা ঘোষণা করেছিল যে এরকম একটি নীতি তারা নিয়েছে এবং তারা চায় সুষ্ঠু নির্বাচন হোক যেখানে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। তো এটি আসলে সবাই সবার মতো করে বলছে, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সবারই একটা রোল প্লে করার আছে। ডেফিনেটলি গভর্নমেন্টের হয়তো সবচেয়ে বড় রোল প্লে করার আছে, তেমনি একইভাবে রোল প্লে করতে পারে অপোজিশন, মিডিয়া এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে। সো এভরিওয়ান গট আ রোল। কেউ যদি মনে করে যে ইউএসএ ইজ ট্রাইং টু হেল্প or any particular section of the society, তাহলে এটা হয়তো একটা ভুল ধারণা। কিন্তু যেটা বাস্তবতা সেটা হচ্ছে গিয়ে তারা সকলের অংশগ্রহণটাকে নিশ্চিত করতে চায়, এবং যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল তারা যদি ভর্তি গিয়ে সময় কোনো ধরনের কোনো বাধা তৈরি করে, সে যেই হোক তার জন্য শাস্তি কিংবা তাদের যে অবস্থান নীতি কিন্তু একটাই, মানে হুএভার ইউ আর ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, এবং এটাকে সবাই সবার মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সবার ব্যাখ্যা আর ইউএস এর ব্যাখ্যা তো আসলে এক না। ইউএস তার মতো করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। এখন যদি এখান থেকে if opposition is trying to get something, it's up to them. Media is trying to get something, it's up to them. ইন্ডিভিজুয়াল যদি হয়, মানে তারা তাদের মতো করে দেখবে, they will analyze, তারা তথ্য যাচাই বাছাই করে পরে তারা সিদ্ধান্ত নেবে। একটা বিষয় কিন্তু বলতে হয় যে ইটস সামথিং নট নিউ ফ্রম দ্য ইউএস। এটা হাইটেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে, ইরানের ক্ষেত্রে করা হয়েছে, এবং সেখানে তারা সংখ্যাগুলো বলেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারা সংখ্যাগুলো বলেনি, তারা ইন্ডিভিজুয়ালের নামগুলো বলছে না। তো সেই জায়গাটায় একটা জায়গা আছে। তো আমার কাছে মনে হয় ইলেকশনে যেহেতু এখন অনেক বাকি আছে, সবার একটা দারুণ রোল প্লে করার আছে, যে রোল প্লেতে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে এটা তো আমার কাছে কিছুটা মানে মানে স্বাভাবিকভাবেই একটু ডিফারেন্ট ফিলিং, যে আমাদের একেবারেই অভ্যন্তরীণ ইস্যু, সেখান থেকে বাহির থেকে এবং কথা আসছে, সেটা তিনি কেন বা বলছেন, তিনি কি বলার সুযোগ পাচ্ছেন, সেই বলার সুযোগ থেকে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি, নাকি তিনি আগ বাড়িয়ে বলছেন, নাকি কি হচ্ছে বিষয়টা, সেটা আমরা যদি আসলে আমাদের বিষয়টা দেখার চেষ্টা করি, তাহলে মনে হয় বাহির থেকে কথা বলার স্পেস অনেকটা কমে যায়। এবং একটা জিনিস কিন্তু দেখতে হবে, আপনি ইউএসএ বলেন, ইউকে বলেন, কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেন, প্রত্যেকের কাছে সাউথ এশিয়াতে ওয়ান অফ দি মোস্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টনার দ্যাট ইজ বাংলাদেশ। এখানে এটা ভারত না, এটা পাকিস্তান না, এটা মালদ্বীপ না, ভুটান না। আমাদের ইকোনমি কিছু ক্রাইসিস আছে, বাট আমাদের যদি আপনি ইয়াং জেনারেশন দেখেন কিংবা পটেনশিয়াল দেখেন, ডেভেলপমেন্ট দেখেন, আমাদের এখানে সবচেয়ে আমার মনে হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় রেফিউজি ক্যাম্প আছে, রোহিঙ্গারা আছে। এখন একটা দেশ চলতে গেলে অনেকগুলো ক্রাইসিস তৈরি হয়, হয়তোবা নির্বাচনের জায়গাটা একটা ক্রাইসিস তৈরি করছে, সেটাই হয়তোবা তারা সিগন্যাল দিচ্ছে। যদি সবাই মনে করে একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে চায় কিংবা কোনো স্পেস থাকে, তাহলে তখন হয়তোবা আমাদের এত দূর থেকে আপনার সাথে আমার এই বিষয়ে কথা বলতে হবে, অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে হবে। দ্যাটস মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। Interesting, Hasib, because আপনার কথা থেকে I want to pick couple of points, and I want to come back to Dr. Bidit Dey and also Abbas and Ayman, that Dr. Dey said that is Bangladesh a victim of the geopolitical dynamics, because now what we can see that India and Russia are together supporting very strongly, as you said, Abbas, that they want the current government to stay, and USA is actually possibly feeling threatened by this kind of the compound position between Bangladesh, India and Russia.
and they are trying to reinforce their power or their control on Bangladesh. At the same time, as Hasib Morshed has said, that do they actually has anyone questioned or challenged the High Commissioner of USA, the Ambassador of USA, or the US in general? When our Prime Minister visited USA recently, our Foreign Minister have visited, did they actually have the position to challenge USA to say, actually, what exactly is your role in bringing these sanctions in relation to election? Because election, as as the current government keeps on saying, the election will take place as per the Bangladesh policy and procedure. So where exactly is the role for USA to say that they want this sanction is in relation to a free, fair election? So that the connection is whether the connection needs to be, the sanction needs to be challenged. And did we, the Bangladesh government, actually created this position through corruption, through their lack of poor management, the kind of people's confidence and international confidence on the election commission? So the situation was created so that USA can actually say, get the way in to say, this is what we want. So I think these are the questions we need to think, and whether there is a indication or a worry or an anxiety that they started with a visa sanction, but whether this could lead to kind of more serious situation, what we have seen in Pakistan, an elected government being thrown out because they challenged USA in a very crude form. They challenged USA, and an elected government was thrown out. Abbas. There are a number of things that we need to clarify. If the elections in Bangladesh are taking place in a free and fair way, no one will be exposed to but these how sanctions. How do you evidence that? Exactly. No, I mean, the government of the United States is not going to come and say, because you actually held free and fair election, we are going to actually no, not but if allow you. BNP doesn't come, Abbas, if BNP doesn't come in the next election, would USA accept that the election is going to be free and fair? I was going to actually come to that. So when we talk about free elections, you've got to actually, the government of the Prime Minister, Sheikh Hasina, under her watch, we know that the opposition parties are not allowed to actually campaign. If they are campaigning, then all these thugs from the Bangladesh Chatra League, they go and attack them, and we've got evidence of that. We've got photographs of them doing that. They're doing meetings, large meetings in Bangladesh. All of these things are happening, and Prime Minister is not doing anything. And interestingly enough, today I read in one of the newspapers in Bangladesh that 2 people from the Chatra League had been tortured. Just think of the number of people in Bangladesh who are daily being tortured, and no one takes any notice of that. The Prime Minister is not concerned about that. The government is not concerned about that. 2 people from the Chatra League have been tortured. No one should be tortured. I'm against torture altogether. 2 people from the Chatra League have been tortured. The people who have tortured them have got to be investigated. So what kind of really, kind of free and fair election is this? So free election means that, opposition parties are able to campaign, and all their campaigns have been peaceful. They have been broken. They have been actually turned into violence, but not by the people who are campaigning, by the security forces and by the Chatra League attacks against them. So that has got to be free and fair. And also the people have to be able to actually, demonstrate in the streets. They have to be able to have rallies. They have to be able to say that, we don't want this government. It is their legitimate right to say that, look, this is a government that has kept itself in power for 14 years by rigging the elections, by actually destroying all the values of, democracy that
people fought for them in 1971, because when people in 1971 were fighting, they wanted a system that really enables people to choose their government. Now there are there are quite a lot of problems with this system. So those sanctions will not come into force if the Prime Minister ensures. I believe my colleagues will confirm, but I believe the sanction is already in place. The sanctions are in place, but they will not come into force until after election. That is really the thing that people have got to understand. And also, there is just one other thing that I wanted to say. Many people, many of my friends, many Bangladeshi intellectuals, they think that Bangladesh is the battlefield between the United States and China and India. No. Bangladesh has become the battlefield, as have many countries in South Asia, the battlefield between India and China. On Bangladesh, a very interesting situation has developed. India and China have come to a compromise, so they have the equal share of the Bangladesh cake, and therefore they need a government to keep this cake intact, so nobody else comes and takes a bit of that cake. So in order to do that, they are very happy for the government of Sheikh Hasina to stay in power. And you can't go to the government of India and say, look, the opposition has the right to campaign. The opposition has the right to actually come to power. The opposition have the right so that their vote, when they cast their vote, it is not rigged. The opposition have the right to actually be their rights have got to be respected. So you cannot go to any of these countries to ask that. We'll come back. I mean, I'll put that question to Dr. Bidit there, because his area of expertise is external relations. So in terms of what Abbas Fayaz has said, that the Bangladesh is the cake between, or the battlefield between India and China, and both government has got a vested interest to keep the current government. I'll come back to you on that, Dr. Day. But Ayman Rahman, what has been you have heard, and I know that you have been following. You have got an interest on politics, especially what's happening in Bangladesh. What's your take on this visa sanction, as well as the concerns that Abbas has raised in terms of violation of human rights? And I know that you have been following what's happening in Bangladesh, opposition parties, especially the current ruling government. What's your observation on what's happening? Hello, thank you. Well, I've been sitting here and I've been sort of taking note of everything that's been said. And if you're following Bangladeshi politics in the current moment and in recent years, it's easy to notice, as Abbas said, that Bangladesh is sort of playing its role as a pawn in a game of chess between various different countries. Now, which countries you believe are involved is contentious and it's debatable. But as a young person who obviously wants the best for Bangladesh and holds his Bangladeshi heritage in high regard and cares deeply for Bangladesh, what we really want to see is Bangladesh standing up for itself and doing the right thing. Bangladesh was founded in 1971 on the principle of escaping tyranny and on escaping sort of oppression, and we do not want to be oppressed either by our own government or by external forces. The end goal of all of this should definitely be to find an independent role for Bangladesh on the world stage, devoid of any interference from the government, for the people's right to protest, for the people's right to vote for whoever they please, and also for external forces not to use Bangladesh as just a slice of cake to take their little piece out of, whether that's China or India or America. If you're following international politics nowadays, you'll notice that there's sort of like a sequel to the Cold War brewing up in the world today, and it's between the United States and the growing powers of China and to some extent India as well. And what we want is sort of what's best for Bangladesh.
I mean, as Bangladeshis, we want what's best for Bangladesh, not what's best for these countries. So- And it's so Aman, easy to be cynical about. If we, as you said, yeah. the wall politics, if we follow Malaysia, where we have seen that development has overtaken their rights for humanity or human rights. So there is a saying in Bangladesh that there's so much development has taken place. The Podda Yes. Bridge, the flyovers, the Bangamundhu there's been Tunnel, immense the economic satellite, the development. airport, Yes, you name absolutely. it, the metro rail, you name it, there is development after development. Absolutely. So on that basis, the violation of human rights or human rights not being upheld should be tolerated by the people of Bangladesh because they're seeing or feeling or getting the benefit of all these developments. So human rights can be compromised or upheld to an extent. Well, it depends what Bangladesh values and what the Bangladeshi people value. Do we want development first, or do we want free and fair elections? Do we want democracy? Do we want to adhere to our principles? It's about whatever you prioritize. In Bangladesh today, the sentiment is that we want economic development, we want to grow and become a better and more developed country, but that shouldn't be in sacrifice of our values, and our value should always be to uphold democracy, as we were founded on the principle of democracy, especially since it was a Bangladeshi, Sheikh Mujibur Rahman, who was elected freely and fairly as the leader of Pakistan and was deposed. It was because of this reason that we became independent, and so we should absolutely pursue free and fair elections. Now, it's contentious, it's an extremely sensitive topic to talk about whether these elections are rigged or not, so I won't go there, but I will say that at the end of the day, all that British Bangladeshis and Bangladeshis as a whole, whether they're young or old, want to see is Bangladesh doing well on all fronts. Absolutely, the economic situation in Bangladesh has improved. We have improved immensely compared to other countries in the region. In fact, I'd say Pakistan, for example, a similar country to Bangladesh, is lagging behind. Bangladesh is doing extremely well economically with the metro rail, the bridge, and many other aspects. But it's about making sure that while things are good, and they could be worse, they could also be better. And we should always try and think ambitiously about upholding human rights in Bangladesh. That is the challenge. দর্শক কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। বলুন আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত। That's fine. I have a question for Mr. Abbas. Can I say it? Yes, he's listening. Yes. I've been following Mr. Abbas for a long time. I saw the independence of Bangladesh. I remember everything. But I've been following Mr. Abbas for a long time. He's always against the Bangladeshi government, and he is only concerned about Bangladesh's democracy and human rights. Why doesn't he have a look other countries? What about Israel? What places? Burma? Why doesn't he and his organization, human rights organization, why don't they go and have a look what's going on over there? That is his I'm sure he will respond, but I'm sure Abbas Fayez is a professional human rights expert, used to work for Amnesty, but that's their role to go and look for where there are breaches of human rights. But Abbas, I'm sure you will respond. Well, thank you to this Thank you, friend. caller. Yeah. Yes, I mean, I'm really pleased that you've asked those questions, and I was also listening to the comments that other panelists were actually giving, and it is very interesting. First of all, I have actually raised my concern about the situation of people in Palestine. I have raised my concern about the situation of people in Kashmir. But I have raised also my concern about the situation of people in Xinjiang in China, and none of you have actually raised that concern. They are also Muslims. 1 million Muslims in China have been actually taken into what looks like a concentration camp. But no Muslim communities in the UK, in Bangladesh, in Pakistan, in Saudi Arabia,
They just don't care about that 1 million people. So when we talk about, these sort of things, when we talk about Palestine, of course we should support the rights of the people in Palestine. I have done that. And we look into all of those things. But we've got to also go beyond that. We've got to also, if we are going to look at the rights of the Muslims, we've got to also look at the rights of the Muslims in China. We've got to look at the rights of the Muslims in Abbas, Myanmar. I think you have answered, but I think that's the beauty of democracy. But Darshak, that's the beauty of democracy, where and the benefit of having a proper democracy where you can raise your concerns, you can debate, and at the same time the responsibility to some extent lies with us or rests with the government to respond to the questions or queries or anxieties raised by different part of organizations, international organizations, internal organizations. So, democracy means you can raise concerns, you can debate, not that, you'll just have to shut people down who holds a different belief or different position. I would like to come to Dr. Bidit Day. Dr. Day, in terms of $1 million question, everybody is saying we will offer a free, fair election. But the dynamics that we are seeing now, we understand Begum Khaleda Zia will not be allowed under the current situation to travel abroad for treatment. We also hear today that there is an allegation from the BNP that Bangladesh government, current government, tried putting pressure on Khaleda Zia, Begum Khaleda Zia, to accept their position to come into election, and on that basis they would allow her to go abroad for treatment, which we believe, or from which we hear from BNP, that she has declined, and she has instructed her party not to accept any terms from the current government in terms of negotiating for the current upcoming election. So if Begum Khaleda Zia doesn't go abroad for treatment, and there is no independent government to run the next election, BNP is not going to join in the election. And if BNP doesn't participate in the election, how do Bangladesh government evidence a free, fair election? And where does Bangladesh stand in terms of the cake in the middle, where China and India both wants to take a slice? I think, okay, first of all, if I may just add one point in response to your previous videos. You have to unmute. I think we can hear. Can you hear me? Yeah, we can. Yeah, that's fine. Yeah. Okay, so if I may just touch upon the comment made by one of your viewers about Mr. Abbas Faiz, and I remember 11 years ago, 10 years ago, when we were all fighting for Shahbag movement, we were all trying to establish the justice for 1971 war crimes. Mr. Abbas Faiz's stance at that point was quite disappointing to us. Dr. Dev, my sincere apologies. I have to come after a short break. Stay with us, দর্শক, ইউটিউবে এবং ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইভ। আমরা ছোট বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছি।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপচারিতায়। আমরা কথা বলছি প্রাক নির্বাচনী অবস্থান নিয়ে। বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবার আগে প্রশ্ন ছিল ডক্টর বিদিত দের কাছে। ডক্টর বিদিত দে, ফিরে আসছি আপনার কাছে। Thank you. So what I was saying is that it sounds surreal, and I'm really pleased and glad that Mr. Faiz is talking about 1971, when his position during the Shahbag movement, which is the most spontaneous movement in the spirit of 1971 war in the last 53 years of Bangladesh's history, was questionable. And when we talk about human rights, ignoring, denying the rights of genocide victims, war crimes victims, and in a way supporting or in a way providing some encouragement to war criminals is not in favor of, is by no means protect anyone's human rights. First point. Second point, I quite appreciate the fact that you mentioned about the dynamics within Bangladeshi politics, and that's what is important here. The nuanced understanding of what is happening now in Bangladesh, the complexities, these are very, very crucial. So if you want to have a solution, that solution should be grounded very much within the context of the country. It cannot be prescribed or injected by other countries for that matter. We do not want an imposed Arab Spring, what turned out to be an Arab winter. We do not want to see the stable governments, what it was in Iraq or Libya, were uprooted and two countries gone into complete darkness, madness. We do not want what has happened in Sri Lanka, the complete anarchy and economic demolition of the country. We want stability, and for that, whatever is needed, that will be decided by people of Bangladesh, US or any other But Western Dr. Day, country. are you actually, as I put that question to you, how do we ensure a free, fair election is taking place if the opposition's position is so adamant? I think we are, so as the we government. we are here a little bit taken aback by the fact that only free, fair election is not democracy. Only free, fair election does not necessarily ensure democratic practice. We can see that through overwhelming majority in the fascist government now in India. We can see authoritarian regime in Turkey. We can see regimes in Malaysia. So in many other countries, authoritarian regimes have come through proper electoral process. So in order to find a solution in Bangladesh, of course, an election is needed, a must requirement. However, we also need to see the bigger picture here. And for that reason, if the foreign governments don't render their support in a very unfair way to various political parties, then the political parties will be forced to come to a negotiation within themselves, and that's the way we can overcome this impasse, this deadlock, which is now certainly affecting our economy and the stability of the country. Thank you. Hasib, আপনার কাছে আসতে যাচ্ছি. Obviously, you are seeing what's happening on the ground. যেটা আব্বাস বলছিলেন যে whether there is a position from the Bangladesh government, current government, to allow especially the opposition party to have demonstration, meetings, all those, the democratic rights that they have as a political party. Plus, people on the ground, সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের, do they actually care what's happening with British visa, USA visa, or USA sanction on visa policy? Do they actually care, or do they actually want to see a pre-election position where there is no violence, there is no arson, বাসে মানুষ পুড়াচ্ছে না, হরতাল হচ্ছে না? What exactly are you seeing on the ground? সাধারণ মানুষ কি বলছে? What do they want? এই মুহূর্তে আসলে সাধারণ মানুষ চুপ করে আছে। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সবসময় কথা বলতে চায়, সবসময় নির্বাচনের কথা বলতে চায়, সেটা যে দেশের নির্বাচনই হোক না কেন। কিন্তু আমরা একটা চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। আমরা এই নির্বাচনমুখী আছে কি না সেই ডাইনামিক্সটা আসলে খুব ইজিলি ক্যাচ করা যাচ্ছে না, কারণ মানুষ এখন নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ তার পরিবার নিয়ে ব্যস্ত, সামাজিক অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত। ফলে আমরা যদি বলি টোটালি রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে আছে, সেটা হয়তো বা
অনেকগুলো এখন এলিমেন্ট আছে, মানুষের কাছে অনেকগুলো বিষয় আছে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, which is very interesting. অন্তত আমার ছোটবেলায় আমি দেখেছি মানুষজন অনেক বেশি পলিটিক্স বিজি ছিল, now they're not even least interested, uh, which is sad, which is sad for the government, which is sad for the opposition, for everybody. এখন মানুষ হাসিব, এটা হ্যাঁ কি still এই যে একটা মানুষের, যে একটা 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 জিনিস শেষ হাসিব করে নিই। আপনাকে আহ, একটু থামাচ্ছি, আমরা একটা প্রশ্ন যেরকম অতীত আছে। দেখেছি যে না, আমি তার শেষ করিনি আপা। আচ্ছা, একটা বিষয় যে আমরা 14 নির্বাচনের পরে এবং 15 সালে 16 সালে অনেক পরেও দেখেছি যে ভায়োলেন্স ইন দ্য পলিটিক্স বাই দ্য অপোজিশনস, সেইটা গত কয়েক মাসে দেখা যাচ্ছে না। দ্যাটস এ ভেরি নিউ ফেনোমেনন ফর দ্য ম্যাস পিপল, যারা ভোটার, তাদেরও একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জায়গা আছে যে দে আর ইউজ টু সি দ্য অপোজিশন ডুইং দি ভায়োলেশন, মানে ভায়োলেন্স অন দ্য স্ট্রিট। ওকে, তারা ভায়োলেন্স করছে না, তাহলে হোয়াট ইজ দেয়ার প্ল্যান, সেইটাও হয়তো মানুষকে বুঝতে দিতে হবে। আবার গভর্নমেন্ট কিছু জায়গায় ছাড় দিচ্ছে, কিছু জায়গায় ছাড় দিচ্ছে না, সেইটাও আমাদের মানে সাধারণ মানুষের জন্য নতুন। যে আগে গভর্নমেন্ট সবসময় দেখা গেছে যে অপোজিশনকে স্টপ করতে, কিন্তু গভর্নমেন্ট এখন অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল, আমার কাছে অন্তত তাই মনে হয়েছে, বিকজ গভর্নমেন্ট এবং অপোজিশন একই দিনে মোরালেস র্যালি করছে, কোনো ভায়োলেন্স হচ্ছে না, ইন্টার কনফ্লিক্ট হচ্ছে না, ইন্ট্রা কনফ্লিক্ট হচ্ছে না। দ্যাটস এ ভেরি নিউ ফেনোমেনন, এটা আমরা 2014, 2013, 2018 দেখিনি। সো সেই জায়গাটায় ডাইনামিক্স চেঞ্জ হচ্ছে। আর এবারের ইলেকশনে ডেফিনেটলি এক্সটার্নাল ফোর্সেস অনেক বেশি ইনভলভ হয়ে গেছে। আমি চাই সেটা, আমি কোনো পলিটিক্যাল পার্টিকে দোষ দিতে চাই না, কিংবা তারা ইচ্ছা না চাইলেও ইনভলভ হয়ে গেছে আফটার দ্য ইউক্রেন ওয়ার। মানে আপনাকে এখন একটা, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ সাইট, মানে ইউ আর নো মোর নিউট্রাল, that cannot be possible. মানে even if you uh, live in Bangladesh like 10,000 miles away from the মানে war field, battlefield, তারপরেও you have to have a position যে আপনি either ইউক্রেনের পক্ষে or রাশিয়ার পক্ষে। তো ইভেন আমরা উই হ্যাভ সিন বিগ কান্ট্রিজ, আমরা রাশিয়ান এম্বাসির ফেসবুক পোস্ট দেখেছি, আমরা ব্রিটিশ হাই কমিশনের ফেসবুক পোস্ট দেখেছি, আমরা ইউএস এম্বাসির ফেসবুক পোস্ট দেখেছি। ওয়ার কিন্তু হচ্ছে 10,000 miles or 10,000 kilometers away. They are bringing it Dhaka. They are bringing the Moscow tension, the Beijing tension, the Delhi tension, the Washington tension in Dhaka. That's a very new dynamics. But even being a journalist, আমিও গত বছর এগুলো কভার করিনি। It's very new for me. তো সবাই হয়তোবা এইটার একটা একটা অ্যাকোমোডেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, হয়তোবা সামনে আরেকটু পরে হয়তোবা বোঝা যাবে মানে সাধারণ মানুষ কি। হাসিব, একটা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই জি। খুব সংক্ষেপে, যে আপনি বলছিলেন যে পিপল আর মোর অকুপাইড উইথ their day-to-day life and less interest in politics. Is it because of the fear of speaking out, or মানুষ খেয়ে পড়ে, people are content with what they're getting, so to be honest they are not interested what happens, whether election comes or there is free fair election, they're just content with what's happening, which is definitely a bad sign for democracy. But what exactly is it? Are we scared? মানুষ ভয় পায় কিনা আমি বলতে পারবো না, কারণ ফেসবুক খুললে তো সবার নানান ধরনের স্যাটার কমেন্ট দেখা যায়, নানান ধরনের জোকস দেখা যায়, নানান ধরনের মকারি দেখা যায়, সেটা গভর্নমেন্টকে নিয়ে, অপোজিশনকে নিয়ে, এবং সেটা যেই হোক, মানে টপ টু লেডিস ছাড়া, আমরা যদি বলি মানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন ছাড়া বাকি যেই যে কথাই বলুক না কেন, সেটা মেজর দুই পার্টির, ইভেন জাতীয় পার্টির যদি জেনারেল সেক্রেটারি লেভেলে হয়, মানে ফেসবুক টুইটারে কিন্তু মকারি স্যাটার একদম ছড়ায় যায়, এত ফাস্ট স্প্রেড করে, মানুষজন কিন্তু সেই ছাড়টা দেয় না। তাহলে আমি কিভাবে বলবো যে মানুষজন ভয় পাচ্ছে কথা বলতে? অন দ্য স্ট্রিট তাদেরকে দেখা যায় না, কারণ মানুষজনের এঙ্গেজমেন্ট এখন অনেক বেশি ডিফারেন্ট। আমরা যেটা আমি ইউএস ইলেকশন কাভার করতে গিয়ে দেখেছি, অল দ্য ইস্যু দ্য ম্যাটার্স, যে ব্যাকগ্রাউন্ডের দাম বাড়লো কিনা, ফুয়েল প্রাইস বাড়লো কিনা। বাংলাদেশিজ আর হ্যাভিং দ্যাট টেন্ডেন্সি, একটা একটা মিডল ক্লাস সোসাইটি যখন হয়তো বা গ্রো করছে, সেই কারণে হয়তো বা পলিটিক্স চাইতে ডেভেলপমেন্ট কিংবা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুস এ তারা অনেক বেশি ইনভলভ হচ্ছে রাদার দ্যান লোকাল ইস্যু। সেটা হয়তো একটা টোটাল চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, হয়তো বা সামনে আরো স্পষ্ট হবে। এখনো খুব বেশি যে স্পষ্ট, মানে আমি তো অন্তত মানে অন্তত আমার কাছে স্পষ্ট না কেন তারা রাজনীতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে, নাকি একটু নিরাপদে থাকতে যাচ্ছে, মানে একটু বোঝাটা ডিফিকাল্ট।
আসবো আপনার কাছে সংবাদকর্মী বা গণমাধ্যম কর্মীদের উপরে ভিসা স্যাংশন অপোজ করা হবে এটা নিয়ে আপনার অনুভূতি জানতে চাইবো, তবে তার আগে দর্শক রয়েছে, একজন দর্শক কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আপা, আমি শফিকুল আলম বানলি থেকে। আমি প্রথম বলবো যে আমার বাংলাদেশে একটা গ্রামে জন্ম। আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি যে বাংলাদেশের গ্রামে যে বুটাবুটি হয় কেউ চুরি করতে পারে না। বর্তমানে বাংলাদেশে নিরপেক্ষ একজন রাষ্ট্রপতি আছেন। বিএনপি বলতেছে যে সকলের ভোটের অধিকার চাই। এই যে কৃষক শ্রমিক আছে এদের সকলের ভোটের অধিকার চাই, এবং রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভোট হয়েছে, আওয়ামী লীগ এসেছে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই না আমরা, কিন্তু সেনাবাহিনীর অধীনে আমরা নির্বাচন চাই। নির্বাচন কমিশনারও নিরপেক্ষ, রাষ্ট্রপতিও নিরপেক্ষ, আর্ম ফোর্সও নিরপেক্ষ। ধন্যবাদ দর্শক। So I don't know whether you understood but you okay, I will, but before we move, হাসিব আপনার কাছে জানতে চাবো আপনার অনুভূতি কি যখন পিটার হাস আপনার রিপোর্টে আপনার ইন্টারভিউতে বলেছে যে গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও এই স্যাংশনের আওতায় আনা হবে, তাহলে কি সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বাক স্বাধীনতায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উপরে কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা করছে? না, তারা শুরু থেকে বলে আসছিল যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যারা ফেয়ার ইলেকশনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের জন্য আসলে তাদের এই অবস্থান, এবং সেটা যে কর্নার থেকে হোক। তবে এটা শোনার জন্য আমি আসলে প্রস্তুত ছিলাম না, হুইচ ইজ ফ্যাক্ট। মানে আমি নিজে একটু ভোগে গিয়েছি বলবো না, স্বাভাবিকভাবেই যখন তীরটা আপনার থেকে আসে তখন আপনি গেট সারপ্রাইজ। সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি কিছুটা সারপ্রাইজ, বাট এইটা আসলে উনি শুধু গণমাধ্যম বোঝান নাই, উনি মানে বুঝিয়েছেন যে ইন্ডিভিজুয়ালি হোক না কেন সেই জায়গাটা। এখন সেটার একটা ব্যাখ্যা উনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ইউএস এর পলিসি, গণমাধ্যম হোক, সেটা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে কেউ হোক, সেটা গভর্নমেন্টে কেউ হোক, সেটা অপোজিশনের কেউ হোক, এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে অপোজিশনে আছে, মানে একটা গ্রুপ অফ পিপল কিন্তু খুব ফান করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কি হাসিব আপনারা জিজ্ঞেস করেছেন সবার জন্য, কিন্তু আপনারা কি জিজ্ঞেস করেছেন পিটার হাসের কাছে যে তারা এই how they're going to monitor, how they're going to get the information that about that specific individual? How did they? তাদের নিজস্ব একটা সিস্টেম আছে। সিস্টেম ডিটেইলস তিনি বলেন নাই, টেকনিক্যালিটিস নিয়ে কথা বলতে চান নাই, বাট তিনি বলেছেন যারা সঠিকভাবে তথ্য যাচাই বাছাই করেই তারা এই প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হবে। এবং যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে এবং সেখানে অনেকগুলো বিষয় থাকে, এই জন্য তারা নাম ডিক্লেয়ার করবে না। যেটা আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম আমার ইন্টারভিউতে, সংখ্যাটা কতজনের উপরে তারা দিয়েছে, যেহেতু তারা হায়াতি এবং ইরানের ক্ষেত্রে বলেছিল যে হায়াতির ক্ষেত্রে 5 জন, ইরানের ক্ষেত্রে মোরলেস 20 থেকে 25 জন এরকম কিছু একটা হবে, সেইটা আমি জানার চেষ্টা করছিলাম। সেটাও তিনি বলেন নাই, এবং না সেটা থেকে কোনোভাবে 3, 4 বার 5 বার সময় প্রশ্ন করেছিলাম, তাকে কোনোভাবে বের করা যায় নাই। তবে আমি যেটা বলতে চাই আমার জায়গা থেকে, সেটা হচ্ছে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহলে আসলে পিটার হাস কেন কেউই বলবে না যে তোমার দেশে ব্যক্তির উপর আমরা এগুলো করবো। দায়িত্বটা আসলে আমাদের মনে হয় সবার। But I think that's a $1 million question. How do we ensure a free, fair election? Jodi BNP ক্ষমতায় না আসে। Ayman, you were at the break, you were saying something really interesting in terms of the culture of Bangladeshi politics, where opposition party and ruling party, they seem to be using foreign countries, international affair, international community as a medium in terms of their communication. Absolutely. I think in general there's a lot of distractions that are sort of playing a role in this geopolitical situation. At the end of the day, I'm very young. I'm 18. I obviously don't have the experience and the knowledge and the most wisdom to offer. However, I've been here and I've been observing, and I do believe that there are a lot of distractions at play here, whether it's the relationship between America, China, and India, or and I'll be brief here because I also would love for Abbas to speak, and I don't want to dilute the conversation. But there's a lot of distractions at play here, whether it's abroad, whether it's Bangladesh's relations with other countries and Bangladesh's relations with other countries, but also within Bangladesh,
The politics itself is a distraction, because at the end of the day, you have Sheikh Hasina, the leader of the Awami League, and Khaleda Zia, leader of BNP. And at the end of the day, as much as you can call it politics, it's less politics and more a personal dispute. And what we want is to move away from personalism in politics. We want to move away from the political dynasties. What we want are centered an emotional discussion between political dynasties and rampant allegiance, severe allegiance to certain parties, and severe cynicism and severe skepticism about the roles that America, China, and India play. On a more positive note, what we really should be asking is, what is the best decision for Bangladesh to become independent of all these factors? How does Bangladesh break free from this political deadlock, whether it's at home between the two major parties, or in terms of how it's sort of being squeezed dry like a lemon by all these other countries surrounding it who merely want to use Bangladesh. At the end of the day, whether you're young or whether you're old, in Bangladesh, the end goal, obviously I don't have the answer to the question, how do we hold free and fair elections? What is the right course of action to take? But I do know that we should be keeping this in mind. What do we do as a country, at home, between our political parties? How do we settle the differences? And how do we handle external influences such as the US, China, and India to attain the best goal for us? Because at the end of the day, while our economy is growing, we also need to talk about the rights of our citizens. We deserve both, do we not? Thank you. I think that's a really comprehensive observation and quite a critical question. I don't know whether Dr. Bidit Pal will have the answer for it, but we may not have the answer, but I think we need to continue our conversation, discussion, and debate. Abbas, you were sharing your concerns about the economy in Bangladesh and whether all these developments is actually a facade to cover the economic challenge that Bangladesh is about to or going to face. So what exactly is your concern? If you allow me, Urmee, to just say a few words about the question that one of the Dr. Day. When the Shahbag movement took place, I actually went to Bangladesh. It was a beautiful movement. It started really, it was spontaneous movement of young people calling for the rights of the victims, and that was very, very important. So I was there, I was supporting it, but I could see day after day how the government and the kind of leaders of the Awami League came and actually took over the leadership of that movement. It was a beautiful movement. At the beginning, they were not actually saying anything that was not within the human rights principles. When the Awami League leaders came and took charge of that movement, they put in the mouth of those people, those young people, that call for their execution. Execution in human rights, I am against execution. I'm against execution in the United States, against that in China, in Iran, in Saudi Arabia, anywhere. So when they started to talk about execution, they just diverted that whole beautiful movement into a channel that really didn't actually suit that movement. Look at the leaders of that movement. Where are they now? Are they happy? Are they kind of, do they think that they've achieved something? Because the Awami League leaders actually stopped them. But you need to move on to my next question, because on the next question, really on the issue of, I mean, I love to see that Bangladesh prospers. I mean, there's just no problem with that. But I've been, for example, in Bangladesh, where fishermen have been actually catching fish, and then somebody, a soldier goes, a security personnel goes and actually grabs the fish. So that person should not be able to actually complain about that because they don't want democracy. They should not be able to complain about that because they don't want. So that is another issue. Then, people need really to be able to protest against the injustices that they face. So that is important. The second thing on the economy, as I say, I would love to see Bangladesh a prosperous country. And I'm pleased that people are saying
that it is moving on. Of course, we know that China and India have, invested hugely in Bangladesh. We don't know under what terms and what conditions. There is no kind of, transparency there. We don't know what, but also we know that, the country is heavily indebted to China and India at the moment. We know that the government of Bangladesh keeps knocking at the doors of the IMF, at the doors of the World Bank, and huge amounts of money have been borrowed from these two agencies. So, when is going to, all these debts really will have a detrimental effect on the future of the economy. But then don't you see the role of opposition party, because they have also got an accountability to the people of Bangladesh. Who is going to challenge? Who is going to hold the current government accountable to see, okay, let's see what contract you have with China, let's see what contract you have with India. No one is holding them accountable. No, that's it. Apart from possibly media. I think media is now playing the role of opposition, which is absolutely not right. But, should we not hold BNP responsible for that? Absolutely, absolutely. I think, their performance has been disappointing. They should be a credible party that actually ensures really credibility and ensures also accountability. And they haven't done that. So, when I'm talking against, the Awami League, it doesn't mean that I'm supporting the BNP. I'm supporting only human rights, the defenders in Bangladesh. I'm supporting the NGOs. I'm supporting the civil society in Bangladesh. And they are all wanting to have a better country in terms of really rights, in terms of prosperity, in terms of everything. And all of these come together. Because when you don't know how much, for example, your country is actually in debt to any country or any institution, international institution, and you don't know that if this government for any reason is changed and another government comes, then those investors, they want their money back. That is exactly what happened in Sri Lanka. So that is, when you don't really, you just keep going and borrowing and don't talk to your people and don't explain the reason why you are doing that and don't try to really get them behind you if you want to do anything like that, then you end up with a country like Sri Lanka. And I think, people are excited about prosperity now. That is fine. I'm pleased about it. But really beware. Hold your government accountable. Tell them to ensure that they investigate corruption. Absolutely. We'll come back to that. দর্শক, আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি। বিরতির পর ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপচারিতার একেবারে শেষ অংশে। খুব ছোট্ট সময় আছে আমাদের হাতে। সো আমি ডক্টর বিদিতে I would like to come to you to kind of address some of the concerns that Abbas has raised in terms of the political challenge that Bangladesh may face in coming months or coming years, and whether the number of developments that we are seeing in Bangladesh, whether this is actually a position where the current government is trying to divert the challenge that's underneath at the moment. So there is no one to challenge, no one to hold them responsible or accountable. What exactly is your concern? I mean, are we or should we be worried about the economic challenge in future months or days, or what is your take? What is your observation? I think we all agree here is that stability is a prerequisite. Dr. Day, you have to unmute. Yeah. Thank you. Yeah. Can you hear me? We can. Yeah. So I think we all agree on the point that stability is a prerequisite here. And I fully appreciate what Mr. Faiz has said in terms of the requirement for accountability and also the transparency in economic investment and in every aspect of governance. There is no doubt, no debate about that. But I think Mr. Faiz perhaps wasn't very correct about some facts. From a quick Google search, I can see that only recently China has overtaken as the highest investor. India near amongst the top investors in Bangladesh. Up till 2019 and 2020, US was the highest foreign direct investor in the UK, in Bangladesh. And also there are huge investment by the likes of Korea and Japan. Simultaneously, our economy is not just dependent upon India and China. We all know that the main remittance source is our overseas workers in various parts of the world. We know that we get a huge proceed from garments export. And that's because we have got such a fantastic business and diplomatic relationship with European Union and North American countries. So we can see the economy has been doing good over the last 13 years. One reason is that there is a continuation in policies. There is a preference for economic stability and development over anarchy and political instability, which crippled the country in 90s and early noughties. So we need to have a continuation of this. And the political leaders from both parties, from all quarters, should now behave sensibly in order to ensure that people have a stable and prosperous lives in the context of Bangladesh, and that is possible when we take control of ourselves. I know it's cliche, kind of Brexit narrative, but we need to take control of our own future. We should not be relying on these foreign countries who can dictate us, who used to dictate us, and we should not be following that anymore. Thank you. But Dr. Day, are we, as Hasib kind of indicated, so as Abbas, that are we actually creating the path, the avenue for foreign countries, international communities to come and start dictating what needs to happen or trying to establish control over Bangladesh? Is it actually us who is creating that pathways? True. There is a colonial kind of mindset, right? And we tend to be very much occupied with the impression that we need external forces to put us back on track. But we are no longer in a monopolar world, which was the case aftermath of the collapse of Soviet Union in 1990s. Rather, we are now in a multipolar world. We have got many friends around the world. We do not need any master. We can have friends and supporters in the world. And that's what I quite commend Sheikh Hasina's government in maintaining a fantastic relationship at the same time with China, India, and the US.
and European Union. That is a diplomatic masterclass that should be studied in various foreign policy courses as a case study, that how a country can keep such a fantastic relationship with so many conflicting powers in a very complex world. And we need to continue to do that. Thank you. থ্যাংক ইউ হাসিব, আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার কনক্লুডিং কমেন্ট হিসেবে যে আমরা 2018 নির্বাচনে সে ধরনের কোনো সম্পৃক্ততা দেখতে পাইনি একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়েও। এবারে 2024-এর নির্বাচনে যদি বিএনপির অবস্থান অনড় থাকে যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে যাবে না, বেগম খালেদা জিয়া ইস্যুতে তারা রাজনীতি করছে বলে যে অভিযোগ বর্তমান সরকারের পক্ষে রয়েছে, এই সমস্ত নিয়ে যদি আগামী নির্বাচনের দিকে বাংলাদেশ ধাবিত হয়, তাহলে আপনার আশঙ্কা কি? আমরা কি ধরনের সংঘাতপূর্ণ কিংবা সংঘাত শূন্য একটি অবস্থান দেখব আগামী এখন থেকে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত? আপনাকে আনমিউট করতে হবে। আমরা কি শুনতে পাচ্ছি হাসিবকে? হাসিব, আপনাকে আনমিউট করতে হবে। আপনি কি একটু দেখতে হবে আপনার টেলিফোনটি। আব্বাস, in terms of your concluding remarks, obviously you have been saying that you want to see what is good for people of Bangladesh, but how do we actually what's your kind of recommendation? What would be the role for the opposition party, role for Bangladesh, the current government, to come to some sort of in middle point? Absolutely. Yeah. Absolutely. I would like the government of Prime Minister Sheikh Hasina to set up a mechanism which involves, people from the opposition, and the opposition is not just the BNP. There are other parties in the country also. There are other people other parties who are representing people in the country. So a huge number of people in the country don't feel that they are represented. So Prime Minister should actually set up a negotiating team, talking to the opposition, explaining to the opposition their position, listening to the opposition, and then, but it's got to be a sincere process. It can't be a process for the sake of really just saying that they've done something. They've got to really do that in an honest and transparent way. So that is the main thing, to sit with the opposition. So the intention to change. And try to find a solution, because I'm sure that there are elements even within the opposition. And I'm sure, I know I have a lot of friends within the opposition and within the Awami League. And there are people inside both those parties who want actually things to change, who want the two parties to be able to negotiate. But there are also people within both parties who are stopping them. So the Prime Minister, the main challenge for the Prime Minister would be to set up this kind of, gathering, and we are all more than happy to actually support them and help them and find out really a way of, making this a success. The international community, we can actually organize really kind of, very good support from the international community. But this has got to take place, and there has to be a will, and there has to be sincerity, honesty, and transparency. If they do that, that will be good for the future of Bangladesh. If they don't do that, it will be a disaster. Thank you. Ayman, you've got 30 seconds to conclude. Okay. Yeah. Hello, everyone. Thank you very much for listening to me. I'd like to speak on behalf of young Bangladeshis everywhere across the world and talk about what we'd like to see in terms of Bangladesh's future and how we handle situations like this. Obviously, we're a very troubled country, but things have gotten better. We've seen economic development, such as the metro in Dhaka, as a result of remittance from our massive diaspora communities, as well as our growing textiles industry, among other things, and that's great. However, we also want to see an improvement in the political culture and the political landscape of our country for it to for our faith to be restored in our country, which we love. We want transparency about the details and figures of how recent economic development has come about.
We want an assertive government which handles foreign interference with confidence and tackles and reduces corruption. Thank you. And we would also like to work towards a better political culture for the Bangladeshi people. Opposition parties, as Abbas said, must also be able to help hold the government to account. And we have to finish. Thank you. You have done really well. I'm really pleased to have you as a panel member. আমরা কি ফিরে পেয়েছি হাসিব মোর্শেদকে আমাদের সঙ্গে? হাসিব, আমরা কি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি? না, আমরা আপনার শব্দ পাচ্ছি না, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে হাসিব, আপনাকে আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রাত জেগে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। চ্যানেল 24 এর জন্য থাকলো অনেক শুভকামনা। ডাক্তার বিদিত দে, আপনার জন্য থাকলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। দর্শক, আমাদের এখন থেকে নির্বাচন পর্যন্ত আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে এবং আমরা চাই যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। তার জন্য যে সমস্ত মেকানিজম, যে সমস্ত কর্মকাণ্ড চালানো প্রয়োজন, আমরা প্রবাসীদের পক্ষ থেকে সেই ধরনের সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে থাকবো দেশের প্রতি। আগামী সোমবারের আলোচনা দেখবার আমন্ত্রণ রইল। শুভরাত্রি। আমার প্যানেল মেম্বারদেরকে ধন্যবাদ অ্যান্ড গুড নাইট। ধন্যবাদ দর্শক।